Tá precisando de uma hospedagem de site com qualidade, segurança e com preço que cabe no seu bolso? Conheça os planos de hospedagem no site da Infounix Soluções. Saiba mais informações no link na descrição do vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Infounix Soluções. Meu nome é Eric Anderson e eu falo de tecnologia do básico ao avançado. E galera, eu fiz um último vídeo que foi falando do Rufus, que era aquele personal trainer lá, que é tipo um robô que você corre atrás dele, que é uma coisa muito bizarra. E eu acho que, não sei se vocês viram, se você não viu, vou deixar o card aqui para vocês assistirem o vídeo. E realmente é um produto muito bizarro, né? E vou trazer mais uma novidade para vocês aí, que é um produto bizarro, mas eu acho que dessa vez é um produto que na verdade ele existiu, né? Se ele deu certo eu não sei, né? Mas sei que ele já foi comercializado, né? Que é uma placa de vídeo sem fio. Mas como assim uma placa de vídeo sem fio? Recentemente um canal chamado Linus Tech Tips postou um vídeo de uma GTX 480, uma placa bem antiga, uma placa lá de meados de 2010, mas que ela tinha um recurso de transmissão de vídeo sem fio. É isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou reagir ao vídeo com vocês e fazer alguns comentários aí ao decorrer do vídeo aí. Infelizmente o vídeo não tem ele em português, ele é um vídeo em inglês e não tem legendas, mas a gente vai acompanhando aí e eu vou falando aí conforme o decorrer do vídeo. Então, bora pro vídeo lá, vamos pro computador. Aqui ó, esse aqui é o vídeo aqui do canal, né, o Linus Tech Tips, tá? Eu vou deixar inclusive o link desse vídeo para vocês assistirem na íntegra, tá? Vamos acompanhar aqui, a gente já vê aqui ó, vamos deixar a tela inteira. Aí, vamos rodar o vídeo. I remember seeing the press releases for this thing and thinking, whoa, that seems so cool. But also, who in their right mind would ever buy it? I guess now we've got the answer, because an LTT viewer from Milwaukee put the Galaxy GTX 460 WHDI in the mail for us, and after 10 years, I finally get to be hands-on with, to my knowledge, the only wireless GPU that has ever existed. Essa caixa aqui, galera, você pode ver que essa caixa aqui, ela é enorme, né? Não é a RTX 400, é a 4090, né? Apesar do seu tamanho grande, ela é uma caixa que vem bastante coisas, né? É uma placa de vídeo com uma tecnologia chamada WDMI, né? Que era uma HDMI, só que transmissão veio wireless, né? E consiste em duas peças, né? A placa de vídeo e um receptor. A gente vai ver mais pra frente sobre esse vídeo aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui. What makes it a wireless GPU? I'm so glad you asked. On the back of the GPU, aside from your DVI and DisplayPort, you will find 5 antennas, which supposedly allow this graphics card to send an uncompressed, low-latency 1080p image to supported devices. What supported devices? I don't know. How does it work? I guess we're gonna find out. And who sponsored this video? Então, tem uma questão que ele tá na dúvida se suporta qualquer dispositivo, né? Então, assim, por ser uma placa mais antiga, né? Já não sabe se vai ter driver, né? Então, ele vai fazer os testes, né? Para ver se vale a pena, se instala no Windows 10, né? Então, vamos dar continuidade aí. Well, our sponsor, Signal RGB. With Signal RGB, you can control and sync your favorite emulation disk. Whoa, it includes the WHDI receiver, so theoretically, we could actually use this on any modern display. Antennas, good quality. One sales pitch, a sub-brand of for a price of $499, which for a 60 was a long time in the rearview mirror by the time Galaxy was trying to make it. Second of all was the price. It was released in January of 2011 and was sold for a price of $499, which for a 60 class NVIDIA card might not raise a lot of eyebrows today, but to put it in context, at the time was a whopping $315 more than the version that didn't have wireless display. Então, aqui ele está comparando o preço que custa a mesma placa de vídeo convencional, $185, né? Uma placa aí que custa 499
$199, ou seja, é uma diferença muito grande de preço, né? Apesar de ter mais tecnologia, é uma diferença gritante de preço aí que acaba pesando aí no orçamento, né? Sendo que lembrando que é a mesma placa, é o mesmo chip, a única coisa que diferencia de um para o outro é a tecnologia do wireless, né? It was kind of in a no man's land where it was priced like a premium top tier gaming GPU, but then positioned as a replacement for a media center GPU, which would have cost you half as much as even a 460, which was considered overkill for that at the time. This is an accessory package, the likes of which I have rarely, if ever, seen. A gente vai ver a fonte. Esse aqui, galera, é o receptor, né? Que ele recebe o sinal da placa e ele tem uma saída HDMI. Ele vai mostrar como é que é todo o processo, né? Ele tem os cabos USB, o cabo HDMI também aqui, né? For a GPU. What are we looking at here? First, you've got one of the fanciest HDMI cables that I think I've ever seen included with anything. We got a USB-A to USB Mini B. Wow, these are USB normal, USB. Tem dois adaptadores, né? A female USB-A to Mini B and a male USB-A to Mini B. Bizarre. DVI to VGA adapter, that's pretty standard fare. I can't believe the condition this thing is in. It's open box, but as far as I can tell, this stuff has never been touched. Here's a power adapter for the receiver dock. Oh yeah, I know Gospel power. Very reputable. Are you joking? Oh yeah. Very famous brand. User manual. What do they have to say for themselves? Oh my god, yeah, that's definitely dating itself a little bit. Fun fact, by the way, even though this GPU family, the 400 series, is no longer getting active driver support, we were able to find a driver that supports Windows 10 and is only from about 4 years ago, so we should be able to play most modern games on it. Assuming there's enough performance. This thing has like weights in it to keep it from moving. I guess it's a weighted base station for... here we go. You know what? I'm gonna leave the peel. Então, galera, esse aqui é a base receptora. Ele tem uma HDMI aqui. Não sei se vocês notaram no começo do vídeo, essa placa ela não tem HDMI, porque ela já tem o WDMI, alguma coisa assim. Aqui vocês podem ver aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó, o HDMI aqui, né, ele recebe, né? Essa peça aqui é a basezinha para você encaixar como se fosse uma dock, né? Aí aqui você alimenta ela por trás, né? Também a alimentação toda dela é por trás e o cabo HDMI você conecta no monitor, né? I'm going to leave the peels on out of respect for the viewer who lent us this. Maybe they like their peels. They're an Andy type character. So this is the WHDI receiver hub, which is not to be confused with WiDi, which eventually became a modern standard that we can still make use of today and is built into many TVs. It was built into some media devices, including TVs, but as far as we can tell, it never really evolved and amounted to anything. The website is still up, but as of filming this video, it has a picture of a PlayStation 3 on the homepage, meaning that it... Então, o PlayStation 3, o FAT, ele tinha esse recurso de você poder transmitir a tela dele de forma remota, né? Tinha uns receptores, na época tinha muito isso, né? Só que não era muito funcional, não. Foi os primeiros, basicamente, Miracache aí, né? Que é aquele esquema de screen mirror de você escolher a sua tela do celular no smartphone, no seu Smart TV. Pois é, esse foi o primórdio, né? Claro que essa tecnologia não deu muito certo, mas claro que isso com os smartphones aí foi aprimorado aí. Aí você consegue espelhar numa boa aí a tela do seu celular em qualquer TV Smart. Claro, desde seu celular tem o recurso de screen mirror e sua televisão também. It doesn't look like there's much in the way of active development. We also have seen this type of technology continue to get support. So for example, we did a video recently on a wireless HDMI solution that can simply be added to any product rather than being baked in, which is, in retrospect, the direction the industry was obviously going to go, rather than forcing consumers to buy a completely new wireless video card every time they wanted to upgrade at a significant premium. There's our receiver dongle, which needs to plug into the wall
and I don't know what this USB port is Aí for, você but liga o presumably HDMI e tem uma something. porta USB. Are you getting all this, Brandon? Maybe just gonna shut it off like that. HDMI, a porta User USB. manual, mini HDMI, okay. NVIDIA control panel, SLI. Oh my god. No, it's residue. It's residue. If you want to talk to Galaxy, which doesn't exist anymore, then you can call that number. Hold on, this has got to, this has got to be anodized. There's no way. Yeah, it comes off, Jake. It's not a rusty boy. É um projeto bonito, ó, as blowers, né? Aquelas placas bem silenciosas, blowers. Okay, what are we looking at here? Pretty basic board layout. Oh, in terms of specs, so what was a 460? 1 gig of VRAM, a mere 336 shaders. It used the same Fermi architecture as the... Lembrando que essa placa é de 2010, cara. Pra você ter ideia, nessa época, 1 GB de DDR5 era novidade, cara. Era tipo, era as tops da galáxia pra época, né? Se você olha assim, nossa, hoje em dia é uma placa, hoje em dia nem a de entrada é assim, né? Mas na época que ela foi lançada, era uma placa muito top. Assim, era uma das mais parrudas, né, da época, né? Much maligned GTX 480, although the 460 was actually a pretty sensible card. It didn't have the same power consumption problems. It's got support for DisplayPort, I believe this is 1.1, I want to say. HDMI 1.4a, although you'll notice that the HDMI port is conspicuously absent, and of course DVI. That's because the only HDMI... Tá vendo? Ela não tem HDMI, tá vendo? Ela tem DisplayPort, porta micro USB, e ela tinha também o DVI também, né? DisplayPort, DVI e micro USB, né? My-ish port on this thing is these 5 antennas. Why does it need 5 antennas, you might ask? Ah, because 60 gigahertz wireless didn't exist yet. These days, 1080p 60 wirelessly, no problem. I mean, we've got wireless VR headsets that are doing far higher than that with incredibly low latency and indistinguishable visual quality. But these are all 5 gigahertz. So in order to reach the 3 gigabit per second of advertised throughput... Então ele já é essas antenas modernas, né, da época, né? Que era de 5 GHz de frequência, né? Porque esse daqui, na verdade, ele não conecta no Wi-Fi. Ele é como se fosse um receptor de rádio, como fosse, sabe, telefone sem fio, uma coisa parecida com telefone sem fio, né? Mouse, ou com igual o estilo controle Xbox, que ele é através de rádio e frequência, né? Ele não precisava do Wi-Fi para conectar o receptor, né? E aí você tem aí 5 entradas na antena, mas aí eu pensei no seguinte, imagina isso atrás do teu PC, 5 anteninhas, se uma antena Wi-Fi já é um porre, você já tem que ficar com aquele adaptador de 10 conto de camelô que dura um mês, já é um porre aguentar aquela antena, imagina 5 antenas atrás da tua máquina. E detalhe, imagina dobrar essas antenas aqui, que lindo que fica a estética atrás do PC, né? Imagina aquele teu irmãozinho encostando o PC na parede, não vai dar muito bom não, né? Já imagina que, tipo, você tem que ter uma distância considerável aí do seu PC e a parede, né? It needed 5 gigahertz streams at 40 megahertz each. At least that's our understanding of it. As you guys can probably imagine, there's not a whole lot of people at Galaxy that we can talk to about this technology. Olha que estética linda que fica. Jesus. Oh man, I freaking love it. An advantage of 5 gigahertz is that unlike the 60 gigahertz that we use for wireless HDMI today, theoretically, at least if their advertising is anything to go by, we should be able to punch through walls with it. And that's thanks, at least partially, to the quality of service features that are included with the product that allow it to analyze the streams of data, figure out which elements are most important, and ensure that those ones get through. How it's doing this with 1 millisecond latency, I have absolutely no opinion. Full HD TV, but maybe you don't want people knowing about it. That's all I'm saying. It's also HDCP 2.0 compliant, so you could play back HD. Shut up. It's HDCP compliant too? I mean, that's pretty cool because you got to remember too that this is a product of its time, right? At the time, but it's definitely cool.
So I'm making up for those lost opportunities now. Is this powered on or what? It looks like an IR receiver. Does this thing have a remote? I guess then the cost. Yeah, let's just turn it on and see what happens, huh? Já tá a placa montada. Okay. What are the odds this just works painlessly? Já tá transmitindo And that's sem why fio. this technology was so successful in the long Aí ele run. liga no HDMI desse Whoa, monitor. shut up! Shut up! No way. No way! The monitor's getting signal right now. Shut up! I have 2 lights on the back of the GPU. I have 2 lights on this thing. Oh my god! Did this just Oh my Ligou. god! work? No way! Aí funciona, tá vendo? That is freaking crazy! Never been turned on before. Immediately works. Aí tá No, instalando no, o that's driver. probably just the drivers grabbing it. We set up this Windows install with a 480. Aquela apagadinha, né, que dá quando você vai instalar os drivers, né? É, de praxe, né? Windows 10, que ele fica atualizando os drivers pra achar, né? Because it was something that we already had on hand. Oh, we're totally gonna have to game on this, right? Oh yeah, we got a game on this. Drivers. We might have to play some older games, you know? I put CSGO in here. Yeah, but we might need CS Source. Never mind CSGO, Jake. Why? What? CSGO could run 2010. Didn't it come out in like 2012? Hey! Okay. Wait, the frequency. 5700 megahertz. Whoa, there's like an overlay and stuff. Oh, interesting. Wait, could you pass USB over this too? I can't believe this just immediately worked out of the box. That is wild. Okay, you're seeing the real deal here, guys. This is the wireless connection. We actually need to cap Vou fazer alguns testes aqui. on your side. Yeah. Interesting. I wonder if they're faking the Ó, 1080p testando o ness. benchmark. Because looking at this, guy, I have seen an effect like this on Ó, cheap cadê? tablet Tem uma parte screens. que ele começa a testar I've os seen jogos. $500. But as angry as I am, the flip side, Cadê? Vamos pegar um. there's a little bit of jitter. You can see it. Is inject USB 2, there we go, into the back of the GPU. Okay. Then you get a female USB hanging off the back of this guy. Vou conectar o Ah. cabo. And theoretically, maybe it'll just work, I don't know. Probably not, okay. I have no idea where we would find drivers for something like that at this point. Honestly, it's bad enough close up like this that I really don't think we even need to see it. Not gonna lie, in a game like this where every little bit counts, this is not cutting it. Not cutting it even a little. The really good latency experience we were having before, I think was due to the relatively low complexity of the image. Oh, it looks awful now. Yeah, I don't olha even o think delay we que need dá to, isso. I don't think there's anything else. Here, give it a shot. É impossível. You should watch a video. Just see how a video is out of this too. It's gonna look bad. But this feels bad, man. Oh, we're in a real match, so you'll have to Oh. wait. É, eu acho que pra jogar No, isso it aí não feels dá bad. muito certo, Oh não. God. See what I Here, mean? lean back. You're blocking my signal. Hey, Jake. Oh my God. Whoa, does it affect it that much? Nossa, No. olha o delay que dá It's isso. just been a random spike. You're not Somebody sniping. else. Cara, um dos grandes problemas que desse negócio de sem fio, principalmente pro player, geralmente tanta galera que usa mouse, teclado sem fio, pessoas que jogam profissionalmente sente essa diferença da questão da latência, né? Querendo ou não, sem fio você tem um delay, então qualquer dispositivo que você for precisar de precisão de velocidade, é melhor usar cabo, porque tudo que é Wi-Fi, wireless, vai ter um delay, não tem jeito, não tem como fugir disso, né? Existe todo um tempo, né, para poder mandar o sinal, existe um processo para transcodificar, para entender o comando, e com a placa de vídeo não ia ser diferente, né? Por exemplo, CSGO é um jogo que não seria muito indicado para jogar com qualquer coisa wireless, principalmente placa de vídeo, que por mais que seja pequeno atraso, a gente sabe quanto que afeta a performance, né, de desempenho aí durante a jogatina aí, né. Às vezes uma queda de quadro já influencia bastante. Agora imagina você ter atraso na imagem, né, aí complica um pouco. This is up and down.
Oh god, no. Nope, not even a little. É injogável, galera, não tem como. Oh, you were close! You almost got him! Oh, the latency is brutal! It's É o tipo de ideia boa, só que mal executada. so bad! It's like playing on a wireless Xbox controller. Oh I can't no. believe console people deal with this sort of stuff. I know. I mean, they don't deal with this anymore. Not by a long shot. Let's try some video. Oh my god, look at the move. Quer assistir Oh vídeo? god. Oh, yeah. The fact that they advertised this as uncompressed. Beleza, pra filme ainda vale a If pena anyone had ainda. ever actually bought it, there would have been lawsuits. See, this looks fine. Yeah. You can't tell on camera that much, actually. It seems Well, we got okay. screen caps, so hopefully. It wasn't. É, tem que ver se não dá delay no áudio, né? Tem isso também, né? Que também, dependendo às vezes do delay, é bem perceptível quando você tá assistindo um filme ou um vídeo, né? Fone Bluetooth mesmo, você já sente uma diferença, né? Quando você assiste um vídeo no YouTube com fone Bluetooth, você sente um leve delay, né? Mas nada que estraga a experiência. Claro, não é a mesma coisa que é para jogos, né? Para jogos você tem que ser uma coisa em tempo real, não pode ter delay, né? So bad the second time. The first time I looked at it, when all the crabs were moving, so I just Aqui like, mostrando alguns vídeos aqui Oh, para yeah, that's testar. awful. oh, look at the legs. That's that quality of service right there. Ugh. Bom, Do you aí think tem making a website is- conclusão, tal. É isso aí. É isso aí. E você? O que você achou dessa placa de vídeo aí? Você achou bacana aí? Você acha que vale a pena investir uma grana a mais aí para ter esse recurso? Sinceramente, assim, é uma placa que foi uma ideia muito boa, né? Uma ideia interessante. Só que para algumas coisas ela não serviria, por exemplo, para jogos assim, ela não deveria muito bem. Mas se você quer curtir um filme, quer assistir, deixar o teu PC aí num canto e ligar a televisão em outro lugar aí, de repente num cômodo próximo, é bem interessante, né? Claro, né? Aquele negócio, né? É muito bom, mas com ressalvas, né? Mas focado em jogos, eu acho que não seria uma boa opção, principalmente se você joga jogos de FPS, onde você precisa ter o processamento ali em tempo real ali, e qualquer delay a gente sabe que estraga toda a experiência. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa placa de vídeo? Comenta aí. Vocês têm aí alguma sugestão aí de produto bizarro, de qualquer gadget bizarro de tecnologia? Deixa aí nos comentários aí, que eu quero começar esse novo quadro aí chamado Bizarro Tech. Ah, e não esquece, aproveita, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos, porque você compartilhando esse vídeo, o YouTube vai recomendar esse vídeo para todo mundo aí e vai ajudar o canal a crescer. É isso aí. Vou ficando por aqui. É isso aí. Falou e tchau!